start the new module 5, page 55. Read the following conversation. Why do you think Sherlock Holmes and Dr. Watson such a famous characters? Before we start, قبل ما نبلش grade 7 بيحكونا look at the picture. Who are these two men? Who are these two men? نجاوب هذا أول سؤال. What do you think they are doing? What do you think they are doing? ثالث سؤال اللي أنا بدي إياكم تجاوبوا لي إياه. Why do you think ليش أنت بتعتقد Sherlock Holmes and Dr. Watson such famous characters؟ ليش هم شخصيات مهمة؟ هلأ we have 3 questions. هدول تهيئة بدنا ناخدهم عشان نحاول نفهم our new text or lesson. Let's start reading the text. Grade 7, I will start reading it and then we will explain it in Arabic. خلونا نشوف. Sherlock Holmes sat at the breakfast table and gave me a walking stick. Sherlock Holmes sat at the breakfast table and gave me a walking stick. There was something written on it. To Mr. James Mortimer from his friends, 1884. Well, Watson, what can you tell me about the owner of the stick? Asked Holmes. I think that Mr. Mortimer is an old country doctor. His patients like him, so they gave him this walking stick. Good, said Holmes. Why do you think he is a country doctor? Because this stick is very scratched. A city doctor does not carry such an old stick. Holmes took the stick from my hands and looked at it. Interesting. I think the man is a country doctor, but he is not old. He is young, pleasant, and absent-minded doctor. How do you know that? Elementary, my dear Watson. Only pleasant people get presents. And only absent-minded men forget their sticks. I will read it again. رح أقرأ الدرس مرة تانية grade 7 وأشرحه بالعربي. بيحكونا Sherlock Holmes sat at the breakfast table and gave me a walking stick. إذن Sherlock Holmes كان جالس. كل التكست بالsimple past لأنها بتحكي عن إشي ماضي. sat at the breakfast table على طاولة الإفطار and gave me refers to who. لمين أعطى شارلوك هومز الستيك walking stick and gave me a walking stick. There was something written on it. كان يوجد شيء مكتوب عليها. It referred to the walking stick. طيب. To Mr. James Mortimer from his friends. إذن الحديث اللي بالquotation mark هدولا مقتبس من الإشي اللي مكتوب على الستيك. شو مكتوب على الستيك؟ To Mr. James Mortimer from his friends. لا مستر مورتيمر من أصدقائه. 1884 بتاريخ 1884. طيب نيجي لللاين 7. Well, Watson, what can you tell me about the owner of the stick? Sherlock Holmes asked Holmes. طيب خلينا شوي نوضح الصورة أكتر. إذن Sherlock Holmes asked Mr. Watson. شو بيحكي له؟ Well, Watson, what can you tell me about the owner of the stick? شو بتقدر أنت تحكي لي عن المالك تاع العصا؟ مين صاحبها؟ asked Holmes. مين اللي سأل هولمز؟ وين حاطين لنا بالquotation mark الاقتباس اللي حكاه أو الحديث اللي حكاه لأنه منقول عن هولمز. شو جاوبوا؟ I think باللاين 10 جاوبوا I think that Mr. Mortimer is an old country doctor. إذن أنا بعتقد إنه مستر مورتيمر هذا هو دكتور ريفي كبير في العمر. هلا أنا حطيت لك
line تحت كلمة old I want you to write 2 meanings to the adjective old. بدي تكتبي لي 2 meanings، معنيين لكلمة old. شو إلها معاني؟ إلها معنيين وإلها ممكن أكتر، بس أنا بدي إياك تكتبي لي 2 meanings. His patients مرضاه like him also like. إذا مرضى يحبونه like him. like كمان has 2 meanings، إلها معنيين. بدي كمان تكتبي لي هيك، تعملي لي على الكتاب وتكتبي لي 2 meanings in Arabic, just in Arabic. So they gave him this walking stick. لذلك هم they عمين بتعود grade 7، they بتعود على his patients مرضاه مالهم بحبوه. they gave him أعطوا this walking stick، أعطوا هاي العصاية. إذن good said Holmes. شارلوك هولمز جاوب وحكى له جيد. why do you think he's a country doctor؟ ليش أنت بتعتقد إنه هو country doctor؟ هو رجل دكتور ريفي، يعني من الريف. he referred to James Mortimer. بدنا ننتبه للبروناونز يا grade 7. طيب because this stick is very scratched، لأنه هاي العصاية كتير مخدوشة. scratched مخدوش. a city doctor does not carry such an old stick. الطبيب اللي في المدينة ما بيحمل عصاية مثل هيك قديمة، يعني old stick عصا قديمة زي هيك ما بحب. such an old stick عصا قديمة كهذه. Holmes took the stick from my hands and looked at it. إذن هولمز مسك العصاية وصار الحس الديتكتيف اللي هو المحقق اللي فيه بلش يشتغل. وشو بحكي؟ أخذ العصا منه and from my hands and looked at it. it referred to what? grade 7. it بتعود على إشي غير عاقل، إذن هي بتعود على الستيك. أخذها ونظر لها. نظر لشو؟ للستيك. interesting I think يعني مثير للاهتمام. I think the man is a country doctor but he is not old. He is young, pleasant and absent-minded doctor. إذن هو شو بيعتقد هولمز؟ بيعتقد إنه الرجل هذا الدكتور مورتيمور هو صحيح رجل دكتور ريفي، but بعارض واتسون بشغلة تانية، إنه he is not old. هو مش كبير بالعمر، هو ليس كبير في العمر. he is young, pleasant and absent-minded doctor. هو صغير في العمر، pleasant لطيف and absent-minded شارد الذهن. دكتور لطيف وصغير في العمر وشارد الذهن، هيك وصفه مين؟ هولمز. طبعا هي هون بتعود على المستر مورتيمور. How do you know that؟ سألوا مين؟ سألوا واتسون. كيف أنت عرفت هذا الإشي؟ حكاله elementary my dear واتسون. هذا إشي أساسي وبسيط يا عزيزي يا واتسون. only pleasant people، بس الناس اللطيفة get presents تحصل على الهدايا. and only absent-minded men، وفقط الرجال الشاردون الذهن forget their sticks، بنسوا العصي تاعونهم. من بدي تكتبوا لي singular من كلمة من معناها رجال. I want the singular، اكتبوا لي إياها تحتيها. This is our lesson grade 7. I want you to try to choose a paragraph. اختاروا 4-5 سطور. read them and send them to me. بتمنى تسمعوا الفيديو more than one time، اسمعوا أكثر من مرة and try to answer these 3 questions and then copy a small paragraph also بخط جميل. بدي إياه copy it، يعني جاوبوا لي 3 أسئلة واكتبوا لي معنى old و like والسنجولار من وبدي تقرأوا لي فقرة وتنسخوها بخط جميل. later I will send you the questions على هذا التكست. يعطيكم ألف عافية.